Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nashtiki. Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 1, Chapter 18, text number
2. Brahmakopothitayastu Brahmakopothitayastu Takshakat prana viplava Takshakat prana viplava Nasammu mohorubhayat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah Bhagavatyarpitashayah Brahmakopothidadyastu Takshakat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah Brahmakopothitadyastu Takshakat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah Brahmakopothitadyastu Brahmakopothitadyastu Takshat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah Bhagavatyarpitashayah Brahmakopothitadyastu Takshakat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah Brahmakopothitadyastu Takshakat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah Brahmakopothitadyastu Takshakat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah. Vaishnavis, Mataji. Brahmakopothitadyastu Takshakat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah Brahmakopothitadyastu Takshakat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah Brahmakopothitadyastu Takshakat prana viplavat Nasammu mohorubhayat Bhagavatyarpitashayah. Word to word translation. Brahmakopa, fury of a Brahmana. Uthitat, caused by. Yaha, what was. Tu, but. Takshakat, by the snake bird. Prana viplavat, from dissolution of life. Na, never. Sammu moha, was overwhelmed. Urubhayat, great fear. Bhagavati, under the personality of Godhead. Arpita, surrendered. Ashrayaha, consciousness. Translation and purport by Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda ki jai. Translation. Furthermore,
Maharaj Parikshit was always consciously surrendered to the personality of Godhead, and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a Brahmana boy. Please repeat. Furthermore, Maharaj Parikshit was always consciously surrendered to the personality of Godhead, and therefore he was neither afraid nor overwhelmed by fear due to a snake bird which was to bite him because of the fury of a Brahmana boy. Purport by Śrīla Prabhupāda. A self-surrendered devotee of the Lord is called Narayana Parayana. Such a person is never afraid of any place or person, nor even of death. For him, nothing is as important as the Supreme Lord, and thus he gives equal importance to heaven and hell. He knows well that both heaven and hell are creations of the Lord, and similarly, life and death are different conditions of existence created by the Lord. But in all conditions and in all circumstances, remembrance of Narayana is essential. The Narayana Parayana practices this constantly. Maharaj Parikshit was such a pure devotee. He was wrongfully cursed by an inexperienced Brahmana, son of a Brahmana, who was under the influence of the Kali. Maharaj Parikshit took this to be sent by Lord Narayana. He knew that Narayana, that is Lord Krishna, had saved him when he was burned in the womb of his mother. And if he were to be killed by a snake bite, it would also take place by the will of the Lord. The devotee never goes against the will of the Lord. Anything sent by God is a blessing for the devotee. Therefore, Maharaj Parikshit was neither afraid nor bewildered by such things. That is a sign of a pure devotee of the Lord. Om Adnyanti Miranjana Shalakya Chakshurnumitame Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Vishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavascha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanitaścha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Śrīmate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupasarupakam Bhaktavataram Bhaktakhtam Namami Bhaktashaktikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishhe Namaha He Krishna Karuna Sindho Deen Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namoste Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sari Gaur Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Mukam Prativachalam Pangum Langare Giri Patanam Vishni Guru Vitarana Yat Kripatamam Ve Pramananda Madhavam Kripatamam Ande Shri Chaitanyeshwaram Namam Vishnu Krishna Hare Krishna. Last time we saw Parikshit Maharaj, how he was being cursed by Brahmana boy, Rishishringi. And we saw that on the behind
how Parishit Maharaj punished Kali Purusha. Kali Purusha was trying to destroy the four legs of Dharma, and Maharaj Parishit cursed him. Maharaj Parishit, he wanted to enter kingdom of Parishit Maharaj, but he could not enter. సో గత వారం మనము బ్రాహ్మణ పుత్రులు పరీక్షిత్ మహారాజు ఎలా సాధించారు అనేది తెలుసుకున్నాము. అలాగే ఇంకా ముందు చాప్టర్లో మనం ఏంటంటే కలి మహారాజుని పరీక్షిత్ మహారాజు ఎలాగైతే కలిపురుషుడిని గర్వించారు, అలాగే కలిపురుషుడు ఈ లోకంలోకి రావాలనుకుంటున్నాడు, కానీ 700 సంవత్సరాలు ఈ లోకంలోకి రాకుండా తన సుపరిపాలనలో ఎలా రావాలనేది మనం తెలుసుకున్నాం. Parishit Maharaj, how he was a very pure devotee, and why he got the name Parishit, because of his special quality that he was saved by the Lord in the womb of his mother, and further he was always examining everyone, how, where is God, where is that person who saved me. He was always examining everyone. That's how he got the name Parishit, Pariksha, examining everyone. Where is that person I saw in the womb of my mother? Where is that person I saw in the womb of my mother? పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా అద్భుతమైన భక్తుడు. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ పేరు ఎలా వస్తున్నారని లాస్ట్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రతి ఒక్కరిని నన్ను నా తల్లి గర్భం నుంచి రక్షించిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు అని చెప్పి ప్రతి ఒక్కరిని చాలా పరీక్షగా చూసేవాడు. సో పరీక్షగా అందరినీ చూస్తూ ఉండడం వల్ల ఆయనకి పరీక్షిత్ అని పేరు వచ్చింది. Devotees of the Lord are very exemplary. Parishit Maharaj is one of them, the very great pure devotee of the Lord, very exemplary. He was blessed by the Lord himself even before birth, and whatever happens in life, a pure devotee always thinks that my Lord has given me this thing in my life, I accept it wholeheartedly. సో పరీక్షిత్ మహారాజు చాలా ఉత్తమమైన భక్తుడు. సో ఉత్తమమైన భక్తులందరిలోకి పరీక్షిత్ మహారాజు కూడా చాలా ఉత్తమమైన వాడు. సో భగవంతుడు కూడా పరీక్షిత్ మహారాజుని తను జన్మించక ముందే కోరాడు. సో పరీక్షిత్ మహారాజు Whatever happens, my Lord, I accept them. సో ఉత్తమమైన భక్తులందరూ ఏం చేస్తారు అంటే, వాళ్ళ జీవితంలో ఏమొచ్చినా కూడా, కష్టం వచ్చినా, సుఖం వచ్చినా, లేకపోతే ఏమొచ్చినా కూడా అది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిందే కాబట్టి అని చెప్పి స్వీకరిస్తారు. అది కష్టమైనా లేకపోతే మంచిదైనా కూడా ఏది ఇచ్చినా కూడా నాకు అది భగవంతుడు ఇచ్చాడని చెప్పి స్వీకరిస్తారు. Pure devotee never complains in his life. We complain immediately. We think that I am chanting 69 for so many years, I am coming to temple so many years, now why to me this? What kind of God you are? We complain immediately. What kind of God you are? I am chanting for so many years, and what you are given to me? I have this problem, I have that problem, I have this problem, I have that problem. ఉత్తమమైన భక్తులు ఎప్పుడూ భగవంతుడి మీద పూచికత్తులు ఇవ్వరంట. కానీ మనం ఏం చేస్తాము, మనం ఇప్పుడు భగవంతుడు నాకు ఇది ఇవ్వలేదు, నాకు అది ఇవ్వలేదు, లేకపోతే నేను మీకు ఈ రకమైన సేవ చేశాను, నేను రోజు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి 16 మాలలు చేస్తున్నాను, లేకపోతే నేను మీకు డీటీ వర్షిప్ చేస్తున్నాను, లేకపోతే ఈ వర్షిప్ చేస్తున్నాను, ఇలా రకరకాలుగా నేను నీకు సేవిస్తున్నాను, కానీ నువ్వు నాకు ఏమీ ఇవ్వలేదు, నాకు అన్ని రకాలు బాధలు ఉన్నాయి అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారు. We say that devotees of the Lord, pure devotees of the Lord, they also undergo so much suffering. Like Parishit Maharaj, Mother Kunti, Mother Draupadi, even our own Śrīla Prabhupāda, how much suffering he underwent. So we should not mistake, we should not think that after coming to Krishna consciousness, all my problems will be solved. I'll be completely, all my problems will be solved, I'm completely happy forever. We should not think like this. So, pure devotees, ఉత్తమమైన భక్తులందరూ ఎప్పుడు కంప్లైంట్ చేయరు, అలాగే వాళ్ళు ఏమొచ్చినా స్వీకరిస్తారని చెప్పి అంటున్నారు. అలాగే ఉత్తమమైన భక్తులు కూడా ఎప్పుడు వాళ్ళకి జీవితం సుఖంగా వెళ్ళిపోతారని కాదు, వాళ్ళకి కూడా చాలా రకాల బాధలు అనుభవిస్తారు. సో మనకి ఉదాహరణగా ఏం చెప్తున్నారంటే, కుంతి మహారాణి, తర్వాత ద్రౌపది మహారాణి, ఆ తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాదు, పరీక్షిత్ మహారాజు, అందరినీ చూసుకుంటే వీళ్ళందరూ కూడా రకరకాలుగా బాధలు పడ్డారు.
So this is an aparad, to give some mundane interpretation on the holy name of the Lord. Mundane interpretation. We think that by chanting Hare Krishna mantra, all of my problems will be solved in material life. This is not a thing. See, we should understand, we have taken so many births previously, time immemorial, we have been suffering, enjoying suffering in different forms, different lifetimes. And so much karma is there. So what Lord does, Lord arranges our karma in such a way that we have to take just token of that. We have to just bear the token of that, what we are supposed to suffer. సో ఇది అపరాధం అవుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఏం అపరాధం అవుతుంది అంటే, నేను రోజు 16 మాలలు జపం చేస్తున్నాను కాబట్టి నా కష్టాలన్నీ తీరిపోవాలి, నా సుఖంగా జరిగిపోవాలి. కానీ ఏం చెప్తున్నారు ప్రభు అంటే, మనకి ఇప్పుడు ఈ స్థితిలో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే, మనం ఎన్నో జన్మల నుంచి, ఇప్పుడు ఎన్నో కాలం, చాలా పొడవు కాలం నుంచి మనం ఎన్నో జన్మలు తీసుకొని చాలా పాపాలు మనం మూట కట్టుకున్నాం. అయితే ఆ పాపాలన్నింటినీ కూడా మనం ఆ కర్మల తాలూకు ఫలితాన్ని ఇక్కడ అనుభవించాలి. అయితే మన భగవంతుడు ఎంతో ప్రభుత్వం ఏం చేస్తున్నాడు అంటే, ఎంతో మనం బాధను అనుభవించాల్సింది మనకి దాంట్లో చిన్నగా ఒక శాంపుల్గా ఒక కొద్దిగా మాత్రమే మనకి ఆ బాధను మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్తాను. Maybe you are supposed to break your leg. What Lord will give? Will just give some scratch on your finger. Some missing little blood will come. Like that. Just a little token. Time immemorial, how much karma you have done. Just a token he gives. And he arranges in such a way that we surrender to him more. We surrender him to the Lord more. సో ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మనకి ఒక కార్, మన కర్మ వల్ల మనకి యాక్చువల్గా కారు విరగాల్సి వచ్చింది అనుకోండి. కానీ భగవంతుడు మనకి ఆయన ప్రభుత్వం ఏం చేస్తాడంటే, మనకి ఏదో చిన్న వేలు కట్టడమో లేకపోతే కొద్దిగా ఎక్కడైనా తీసుకోవడమో, అలాగా చిన్న దీంతో మనకి భగవంతుడు పోగేస్తుంది. సో దీనివల్ల మనం ఏం చేయాలి అంటే, మనం భగవంతుడికి ఇంకా ఆకర్షింపబడి భగవంతుడికి సంపూర్ణంగా శరణాగతి తీసుకొని భగవంతుడి సేవ చేసుకోవాలి. So we should never complain in our life. If you take examples of Draupadi, Draupadi was very great friend of Krishna. She's called Krishna. Krishna means very dear friend of Krishna. So called Krishna. And very close friend of Krishna. And what happened to her in life? 5 of her sons were mercilessly butchered when they were sleeping. You can imagine the pure eternal associate of the Lord, he is also having this problem. She also getting this suffering. We can't, beyond imagination. Somebody comes and kills your son or daughter and your children, that too 5 young children, young 20s, they were in early 20s, and they were butchered in their sleep, mercilessly by Ashwatthama. So did she complain to the Lord that, Krishna, you are my friend, what kind of friend are you? What kind of devotional service I am doing? What kind of protector are you? Did he say? Have you heard any shloka like that in scriptures that Draupadi said like this? What kind of devotee, Supreme Lord you are, Krishna? Did she blame Krishna like this? ఇప్పుడు భగవంతుడికి పూజలు ఇవ్వడంట, అంటే కంప్లైంట్స్ ఇవ్వరు. సో మనం ఉదాహరణగా ప్రభు ద్రౌపది గురించి చెప్పారు. సో ద్రౌపది మాత ఏంటి అంటే, వాళ్ళ 5 యవ్వనంలో ఉండే 5 బిడ్డల్ని అశ్వత్థామ చాలా తీగా రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు చంపేశారు. సో అయినా కూడా ద్రౌపది మాత ఎటువంటిగా భగవంతుడి మీద పూజ చేయలేదు, అలాగే భగవంతుడిని తిట్టలేదు. ద్రౌపది మాత చాలా చాలా కృష్ణుడికి దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉన్నారు. ఆమె కూడా కృష్ణ అని అంటారు ద్రౌపది మాత. సో అంత ద్రౌపది మాత అంత ఆధ్యాత్మిక లోకం నుంచి కృష్ణుడికి ఒక కంప్లైంట్ అంటే ఒక అకంప్లీస్ అంటే తనతో పాటు ఉండేవాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళకి ఇలాంటి కష్టాలు వచ్చాయి అన్నప్పుడు ఒక సామాన్య మానవులైన సామాన్య భక్తులైన మానవ ఎంత. అలాగే ద్రౌపది మాత ఎప్పుడైనా కృష్ణుడిని తిట్టినట్టు మన శాస్త్రాల్లో కానీ లేకపోతే మన పురాణాల్లో కానీ ఎక్కడైనా మనం చూసామని అడుగుతారు. So we see all the Pandavas like that. Even Yudhishthira Maharaj also, he suffered so much. Mother Kunti Maharani also, she suffered so much. In her youth, she lost her husband. She never said that, Krishna, you are with me, you are my nephew.
You know, Kunti Maharani, who was Kunti Maharani and Krishna? You know relation? Kunti Maharani was the Bua of Krishna. Bua means Krishna's father's sister. So she didn't say that, Krishna, you are my nephew and I'm your devotee. Why you did this to me? I became widow in my young youth. She didn't say this. Or you see, so many times Pandavas were tortured by Duryodhana party. They were cheated by Shakuni in Yudha Krida. Again, Pandavas so much suffered. She didn't complain at all single time that why Krishna this, why Krishna that. పాండవులు కానీ అలాగే కుంతి మహారాణి కానీ భగవంతుడికి చాలా ఉత్తమమైన భక్తులు. సో అయినా కుంతి మహారాణికి పాపం చిన్నప్పుడే యవనంలో ఉన్నప్పుడే తన భర్త చనిపోయారు. అలాగే ఆమె చాలా బాధలు పడింది. వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఆయన పాండవులు కూడా చాలా బాధలు పడ్డారు. యువత క్రీడలోని మోసగింపబడ్డారు. అలాగే రకరకాలుగా కౌరవులతో వాళ్ళు ఎప్పుడు చాలా రకాలుగా కష్టాలు పడ్డారు. అయినా కానీ కుంతి మహారాణి కానీ పాండవులు కానీ ఎప్పుడు భగవంతుడిని మాకు ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని ఎప్పుడు అడగలేదు అని చెప్తాను. In fact, Kunti Maharani, what she says in Śrīmad-Bhāgavatam, we can see the first canto that see, when Mahabharata war is over and Lord wants to leave, to go to Dwarka, he is about to leave Hastinapur, want to go to Dwarka. That time, all the devotees trying to stop him. Please stop, please stay for some time, please stay for some time. The Srimars come, request him, please stay for some time. He said, no, I have to go. Then Mother Kunti comes, he cannot stop himself. Mother Kunti says, please stop for some time. Then he has to stop. Then Mother Kunti prays. She prays wonderful prayers. Actually, all the women, Mother Kunti is your ideal. Not some so-called rascal actresses and some actors. They are not your ideals. Your ideals is Mother Kunti, Draupadi, Mother Sita. You know, all Srimati Radharani, they are ideals. They are our heroes, heroines. Not these so-called mortal, shameless people. So, Mother Kunti, she is praying wonderful prayers. And she one shloka, she says that Vipada Santuta Shashvata Tattva Jagadguru. She says that, my Lord, let these calamities come again and again in my life. మహారాణి కుంతి భగవంతుడికి అడగకపోయి తిరిగి ఏం చేసింది అంటే మహారాణి కుంతి భగవంతుడిని ప్రార్థించిందంట. ఏమని ప్రార్థించింది? మాకు ఈ కష్టాలన్నీ ఇలాగే ఎల్లకాలము వస్తూనే ఉండాలి. ఎందుకు ప్రార్థించింది అంటే కష్టాలు వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు వాళ్ళతో ఉన్నారు కాబట్టి. సో మహారాణి కుంతి ఇలాగా ప్రార్థించింది. అలాగే ఇంకా ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఇప్పుడు మన అందరము మాతాజీలు అందరము కూడా ఏం చేయాలి అంటే, శ్రీమతి కుంతిని కానీ, లేదు అంటే ద్రౌపది కుంతి మహారాణి కానీ, ద్రౌపది మహారాణి కానీ, లేదు అంటే ఇలాగ సీతా మహారాణి కానీ, ఇలా వీళ్ళందరినీ ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి. అంతేగాని ఈ సోకాల్డ్ మన పొలిటీషియన్స్ కానీ, లేదు అంటే మన సినిమా యాక్టింగ్ కానీ వీళ్ళని ఉదాహరణగా తీసుకోకూడదు. మనం ఆదర్శంగా తీసుకోవాల్సింది ఇలాగ మనకి ద్రౌపది మహారాణి, కుంతి మహారాణి వీళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్తాను. So she says that, let the calamities come upon my life again and again. How many of you pray like this? Go to temple. My Lord, please give me more problems. Please give me more problems. How many of you go to temple and pray like this? Anybody? Any has prayed? Nobody prays like this, let it? But she's a pure devotee. She's praying like this. That, my Lord, let the calamities come again and again, again and again in my life. Why this? She says that because when the calamities come, we remember you. And when we remember you, immediately appear. You immediately come to us and you appear in front of us. And by seeing you means what? Na punarbhavadarashanam. Once you see you, then there is no more cycle of birth and death for me. This material world, what is the worst fear for us? The worst fear is what? To come again. To come again in the form of something. Take another birth. Another birth means same thing. Birth, old age, disease, death. Birth, old age, disease, death. It continues. So, taking the birth again is the real fear for everyone. And she's saying that let the calamities come again and again so that we remember you always. And by seeing you, we know that we will not get again another birth. Na punarbhavadarashanam. Again we will not come into this material existence.
సో మహారాణి గురించి ఇందాక చెప్పినట్టు, సో భగవంతుని ప్రార్థించిందంటే ఏమని అంటే మాకు ఈ కష్టాలన్నీ మళ్ళా రావాలి. అలా కష్టాలు రావాలి అంటే ప్రభు అడుగుతున్నారు. మహారాణి కుంతి అడిగింది. మనం ఎవరైనా అలాగా తిరిగిపోయి అడుగుతాము, మనకు భగవంతుడా మాకు కష్టాలు ఇవ్వండి అని. సో కానీ మహారాణి కుంతి అడిగింది. సో ఎందుకు అంటే మహారాణి కుంతి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు వెంటనే భగవంతుడిని ప్రార్థించుకుంది. భగవంతుడిని ఎప్పుడైతే ప్రార్థించుకుందో వెంటనే భగవంతుడు వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేది. వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, భగవంతుడు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, మనకి దర్శనం మనకి మళ్ళా జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం రాదు. ఎందుకంటే సాక్షాత్ భగవంతుడిని మనం ఎప్పుడైతే దర్శించుకున్నామో మన అన్ని పాపాలు పుణ్యాలు అన్ని నశించిపోయి మనం ఇంకా జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం రాదు. అలాగే మనము ఈ పని చేయకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనము మళ్ళా జన్మ తీసుకోవాలి. సో జీవులకి అత్యంత భయంకరమైన భయం ఏంటి అంటే మళ్ళా మనం జన్మ తీసుకోవడం అంట. సో అది కానీ మనం మర్చిపోయి మనం మామూలుగా బతికేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మళ్ళీ మనం తీసుకుంటాము, జన్మ తీసుకుంటాము. అది ఏ జీవనైనా అవ్వచ్చు. మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఈ సైకిల్లోనే మనం కొట్టుమిట్టాడుతుంటాం. అలా కాకుండా మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి దర్శనం చేసుకోగలిసామో అప్పుడు మన పాపాలన్నీ పోయి మళ్ళీ మనకి ఒక జన్మ అనేది లేదు. అందుకు కుంతి మహారాణి ఎప్పుడు నాకు మళ్ళా కష్టాలు ఇవ్వండి అని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థించింది. So this way, Śrīmad-Bhāgavatam guides us in our life. How we should pray to the Lord, how we should behave, staying in this material world. All the inspirations in throughout Śrīmad-Bhāgavatam, Śrīmad-Bhāgavatam made for that only. Śrīmad-Bhāgavatam is made for that only, to get inspiration, so that we can live our life as per dharma. సో ఈ విధంగా భాగవతం వచ్చిందే మనకి అందు గురించి చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మనము ఈ భాగవతంలో ఉన్న ఉదాహరణలన్నీ తీసుకొని మన జీవితాన్ని మనం ఎలా జీవించాలి అనే విషయాన్ని మనకి భాగవతం చూపిస్తా ఉంది. అందుకే మనం భక్తులందరూ భాగవతాన్ని అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఫాలో చేయాలి అని చెప్పి చెప్తాం. సో Parishit Maharaj or Draupadi or Arjun, Yudhishthir, Kunti Maharani, all of these devotees are great inspirations for us from Śrīmad-Bhāgavatam, especially Mahabharata time. And Maharaj Parikshit, especially you see that he was consciously surrendered. He said consciously surrender. Śrīla Prabhupāda writes, we should consciously surrender to God, to Krishna, not just for namesake. We should make a conscious effort, not just namesake, go to temple, okay, do some puja, do something, yes, and give some money, 10 rupees. My Lord, I purchased you 10 rupees. Now do whatever I want, just please fulfill my desires. This is not spirituality. సో ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు ఏంటి అంటే మహారాజ్ పరీక్షిత్ తన సంపూర్ణంగా చైతన్యంతో తన సంపూర్ణంగా ఆత్మసమర్పణ చేసుకున్నారంట. సో మనం కూడా ఏంటి అంటే మనం గుడికి వెళ్ళి ఏం చేస్తాం, మనం ఒక హుండీలో ఎంతో కొంత దక్షిణ వేసేసి భగవంతుడా నేను ఇచ్చేసాను, ఇంకా నా కోరికలన్నీ తీసి అని చెప్పి మనం చిత్తాపత్తి ఇస్తాం భగవంతుడు. సో అలా కాదు మనం చేయాల్సిన భక్తులు అనేవాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే సంపూర్ణంగా శరణాగతి తీసుకోవాలని చెప్తున్నారు. Lord is called Lakshmi Sahasrashatamradhanam. Lakshmi, crores and crores of Lakshmis are serving the Lord. Why doesn't he have some money? It is not in need of money. Lord doesn't need, he only provides you everything. Why he needs something from you? Money is not important. Money, of course, we need for Krishna consciousness money, but he doesn't want money from you. He wants your bhava, your devotion, your love. He wants that you surrender your false ego, you surrender your free will. Use your free will in serving Krishna. That's what Krishna wants. Krishna is not in need of anything. మనము ఇచ్చిన డబ్బులు భగవంతుడికి అవసరమా అంటే భగవంతుడికి అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పినట్టు 1,000,000 కోటి లక్ష్ములు మనకి భగవంతుడికి సేవ చేస్తున్నారు. భగవంతుడి దగ్గర భగవంతుడి మన దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించడు, ధనం కానీ ఇవి కానీ. సో భగవంతుడు ఆశించేది ఏంటి అంటే మన నుంచి స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, అలాగే మన శరణాగతి. సో ఇవన్నీ భగవంతుడు ఆశిస్తాడు తప్ప, ఎందుకంటే భగవంతుడే ఇవన్నీ మనకి ఇచ్చారు. సో భగవంతుడికి ఇంకా మన దగ్గర నుంచి అవి ఆశించదు. మన దగ్గర నుంచి ఆశించేది భగవంతుడు ఏంటి అంటే స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, సంపూర్ణ భగవంతుడు ఆశించారు.
all the devotees of the Lord, especially in Śrīmad-Bhāgavatam, all these Pandavas, they were completely surrendered to the Lord. Last time I told Arjun, you remember Arjun's story? I told that from his poor also, they were hearing Krishna Krishna. So Yudhishthira Maharaj also, first of all, Yudhishthira Maharaj didn't want to become king. Krishna wanted him to become king, that's why he became king. Yudhishthira Maharaj was not ever interested in becoming king. Then when he was crowned as king, he ruled for some time. And then, you see, Arjun goes with Krishna. When Krishna goes to Dwarka, that time Arjun also goes with Krishna. And then Arjun comes back after some time, after a few months. He was completely morose. All his luster was lost. And he was putting his head down and approached Maharaj Yudhishthira. And Maharaj Yudhishthira saw him. He also became very disturbed. What about you? How are you behaving like this? Why we are so morose? So Yudhishthira was asking questions. And so, మనకి భారతంలో పరీక్షిత్ మహారాజు కానీ పాండవులు కానీ వీళ్ళందరూ చాలా ఉత్తమైన స్వచ్ఛమైన భక్తులు. మనం లాస్ట్ టైం అర్జునుడు ఎంత గొప్ప భక్తుడు అనే విషయాన్ని ప్రభు లాస్ట్ టైం చెప్పాడు మనకి. ఏంటి అంటే దేవతలు వచ్చినప్పుడు ఆయన శ్వేత అంతరాల నుంచి కూడా కృష్ణ 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 అనే నామజపాన్ని వింటూ ఉంటారు. సో అంత స్వచ్ఛమైన భక్తులు వీళ్ళందరూ. సో యాక్చువల్గా యుధిష్ఠిర మహారాజు ఆయన తనకి రాజు అవ్వాలని ఎప్పుడు అనుకోలేదంట. కానీ భగవంతుడు కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు రాజు కావాలి, ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి అని చెప్పాడో అప్పుడు యుధిష్ఠిర మహారాజు ఒప్పుకొని ఆయన రాజ్యం చేశారు. ఆయన చాలా తక్కువ సమయమే రాజ్యం చేశారు. సో ఎప్పుడైతే ఈయన సింహాసనం ఎక్కాడో తర్వాత శ్రీకృష్ణుడు ద్వారకా వెళ్ళిపోయారు. సో ద్వారకా వెళ్ళిపోయినప్పుడు అర్జునుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడిని ఫాలో చేస్తూ ద్వారకా వెళ్ళారు. అయితే ద్వారకా కొన్ని నెలల నుండి అక్కడ అర్జునుడు ద్వారకా నుండి వెనక్కి వచ్చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన తేజస్సు అంతా పోయిందంట. ఆయన చాలా నిదానంగా నీరసంగా ధర్మరాజు ముందుకి వచ్చాడంట. సో ధర్మరాజు వెంటనే చూసి ఏమైంది నీకు, ఎందుకు ఇలా ఉన్నావు అని చెప్పి అడిగాడు. So Vishnu asked the question, what happened to you? Why are you so morose? Did you do this thing? Did you that thing? He asking so many questions. In Bhagavatam it is there. Long story. Did you offend somebody, or did you not give some person who wanted something? Like that, so many questions he is asking. Did you perform this sinful activity? Did you perform that sinful activity? He said, no, my Lord, my dear brother, life and soul of all of us, Lord Krishna has left this world. So యుధిష్ఠిర మహారాజు అర్జునుడిని అలా చూసి చాలా రకరకాలుగా ప్రశ్నలు వేసాడు. నువ్వు ఏమైనా తప్పు చేసావా, లేకపోతే ఎవరినైనా కించపరిచేవా, లేదు అంటే ఎవరికైనా సహాయాత్మ వస్తే వాళ్ళకి సహాయం చేయలేకపోవా, ఇలా రకరకాల చాలా ప్రశ్నలు వేసాడు. కానీ ఎన్ని రకాలుగా ప్రశ్నలు వేసినా కూడా ఆఖరికి అర్జునుడు అవన్నీ కాదు అని చెప్పి ఏం చెప్పాడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఈ భౌతిక లోకం నుంచి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పారు. So the moment Yudhishthira heard this, that Lord Krishna has left this world, that very moment he decided to leave his kingdom. He was there in kingdom as a king just because Lord Krishna wanted him to be. So as long as Lord Krishna was there, he accepted that position. He was so detached that the moment he understood Lord Krishna has left this world, he left everything. That very moment he decided he will live. And he didn't tell also his brothers that I am going to leave. He just took out his clothes, Rajasi clothes, king's clothes, and immediately decided to crown Parikshit Maharaj as the next king. So, యుధిష్ఠిర మహారాజు ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడని చెప్పి తెలుసుకున్నాడో వెంటనే ఆయన నిశ్చయించుకున్నాడంటే ఏమి అని అంటే ఈ రాజ్యం ఇంకా నాకు వద్దు, నేను ఈ రాజ్యపాలన ఇంక చేయను అని. ఇన్నాళ్ళు రాజ్యపాలన ఎందుకు చేశాడు అంటే కృష్ణుడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి యుధిష్ఠిర మహారాజు రాజ్యపాలన చేశాడు. ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణుడు ఈ లోకాన్ని, ఈ భౌతిక లోకాన్ని వదిలేసి ఆధ్యాత్మిక లోకానికి వెళ్ళిపోయాడో అప్పుడు వెంటనే ఈయన కూడా చాలా వైరాగ్యంగా ఏం చేశాడు అంటే అన్ని వదిలేసి పరీక్షిత్ మహారాజుకి తర్వాత నేను రాజ్యాన్ని ఇచ్చేస్తానని డిసైడ్ చేసుకొని ఈయన కూడా నేను ఇంకా రాజ్యపాలన చేయను అని చెప్పి నిశ్చయించుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు. So Yudhishthira Maharaj, he divided kingdom between Vajranath. Vajranath was grandson of Krishna,
So he gave him the kingdom of Mathura, that area, Braja, and remaining kingdom he gave to his grandson, that is Parikshit Maharaj. And then he started living. He just left kingdom. He didn't ask also Arjun, Bhim, Draupadi that I am leaving. Do you want to come with me? He didn't ask also. He just started going to Himalayas. And because his brothers were actually, they were very close to him and they were following his brother always, so they also started following him one by one. Arjun, Bhim, Draupadi, they also started following him. Nakul, Sahadev, everybody started following him. Naturally. Because naturally they were following whole life their brother, elder brother. ఎప్పుడైతే యుధిష్ఠిర మహారాజు తాను ఇంకా వెళ్ళిపోదామని నిశ్చయించుకున్నాడు, అప్పుడు ఏం చేశాడు అంటే వజ్రనాభుడికి మథుర అనే రాజ్యాన్ని ఆయనకి ఇచ్చేసి, ఆయన శ్రీకృష్ణుడి తాలూకు మునిమనుడు. సో మథురాని వజ్రనాభుడికి ఇచ్చేసి మిగతా రాజ్యాన్ని అంతా పరీక్షిత్ మహారాజుకి ఇచ్చేసి, సో ఇంకా ఆయన ఇంకా ఎవరికి వాళ్ళ తమ్ముడికి కానీ భార్యకి కానీ ఇంకా ఎవరికి కూడా ఏమీ చెప్పకుండా ఆయన హిమాలయ వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారంట. అయితే మిగిలిన పాండవులు ఎవరైతే ఉన్నారో భీముడు, నకులుడు, సహదేవుడు, అర్జునుడు, ద్రౌపది, వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ జీవితాంతం ఏం చేశారు, వాళ్ళు ధర్మరాజుని ఎక్కడికి వెళ్తే ఆయన వెనకలే వాళ్ళందరూ వెళ్ళారు. సో ఎప్పుడైతే ధర్మరాజు రాజ్యాన్ని వదిలేసి హిమాలయాల్లో వెళ్ళిపోతున్నారో న్యాచురల్గా వాళ్ళు కూడా ఏం చేశారు అంటే ఒక్కొక్కడు వాళ్ళు కూడా ధర్మరాజు అంతా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. So like this, the devotees of the Lord are completely dependent on the Lord. They take everything as the mercy of the Lord. They never complain. They never complain, why me, why this happened to me, why that happened to me, why I wanted this but it didn't happen to me, I wanted that but Lord didn't give me. So they never complain. Pure devotee never complains. Like Yudhishthira Maharaj, Kunti Maharani, Draupadi, all he saw. They never complained. So much calamities they saw in life. What we have seen, nothing. What in our life we are seeing is nothing. Maybe we want some salary hike, or we want to get some good wife, or good husband, or good children. We want that. More than that, what do we want? Can you compare your suffering to Draupadi's suffering? Can you compare your suffering to Kunti Maharani's suffering? Can you compare your suffering to Prahlad Maharaj's suffering? No way you can compare. Where Prahlad Maharaj suffering? What and all he underwent? You can't even compare that. సో స్వచ్ఛమైన భక్తులందరూ ఎప్పుడూ భగవంతుడికి పూజలు ఇవ్వరంట, అంటే కంప్లైంట్స్ అని ఇవ్వరంట. కానీ మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనం కోరుకున్నదంతా కాకపోతే మనం భగవంతుని ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటాం. సో భగవంతుడి భక్తులు భగవంతుడికి ఎప్పుడు కంప్లైంట్స్ ఇవ్వరు అని చెప్తున్నారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఉదాహరణగా కుంతి మహారాణి కష్టాలు మనం ఎవరైనా పడమా, లేదు అంటే ద్రౌపది మహారాణి పడి కష్టాల్లో మనం కించిత్తైనా మనం పడ్డామా, లేదు అంటే మనం ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ పడిన కష్టాలను అయితే మనం అయితే ఊహించుకోలేము. అన్ని రకాల కష్టాలు పడ్డారు. సో ఇన్ని రకాల కష్టాలు పడినా కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడికి నువ్వు నాకు ఎందుకు ఇలా చేసావు అని అడగలేదు. కానీ మనం మాత్రం ఏంటి, మన కష్టాలు అయితే మహా అయితే ఏముంటాయి, మనకి కొద్దిగా జీతం పెరగలేదనో, లేకపోతే నాకు ఇల్లు కావాలి, లేకపోతే మంచి భార్య కావాలి, లేకపోతే ఒక మంచి భర్త కావాలి, లేదు అంటే ఒక ఇల్లు కావాలి, ఇలాంటివి మన చిన్నవి ఇవన్నీ. సో వాళ్ళ కష్టాల దగ్గర ఈ కష్టాలన్నీ అసలు చూస్తే అసలు ఏమీ కాదు. అలా అంత కష్టాలు పడిన అంత ఉత్తమమైన భక్తులు కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుడికి నాకు ఎందుకు ఇలా చేసేవు అని పూచి అడగలేదంట. కానీ మనం ఎలాగున్నాము అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. So the person like Parikshit Maharaj was consciously surrendered to God, Supreme Lord. Conscious surrendered. Conscious means what? You are very, very conscious. Conscientiously you are surrendering yourself to the Lord. So not haphazardly, not just for namesake. So Parikshit Maharaj, all the Pandavas, they were like that. Also we see that the one great devotee called Chitraketu Maharaj. That on the story comes of Chitraketu Maharaj. So from there this current Narayana Parayana. So Chitraketu Maharaj was a very great devotee of the Lord. You have heard the story of Chitraketu Maharaj? So he was, after getting realization, he gets elevated to heavenly planets. And heavenly planets, he starts roaming. He starts roaming in his Pushpak Viman, the self-flying aeroplane.
and with beautiful apsaras surrounded by him. ఇలాగ భక్తులు వీళ్ళందరూ ఎవరు భగవంతుని అప్లైట్ చేయలేదు. అలాగే పరీక్షిత్ మహారాజు అంట సంపూర్ణంగా భగవంతుడి తాలూకా శరణాగతి తీసుకున్నాడు. అంటే భౌతికంగా కాదు, లేదు అంటే ఏదో పేరు కోసం కాదు, ఆయన మనసా వాచ కర్మల సంపూర్ణంగా భగవంతుడి తాలూకా శరణాగతి తీసుకున్నారు. ఇలాగా స్వచ్ఛమైన భక్తులు ఇప్పుడు భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతారు. ఏమి ఇచ్చినా కూడా భగవంతుడు మాకు ఇచ్చేయని చెప్తే తీసుకుంటారు. సో అలాంటి భక్తుల్లోని నారాయణ పరాయణాన్ని మనకి శ్లోకంలోని వచ్చింది పదము. సో దానికి ఉదాహరణగా మనకి ఎవరు చెప్తున్నారు అంటే చిత్రకేతు మహారాజు గురించి చెప్తున్నారు. సో చిత్రకేతు మహారాజు ఎంత స్వచ్ఛమైన భక్తుడు అంటే ఆయన చైతన్యము భగవంతుడికి అంత సంపూర్ణంగా సమర్పించుకోవడం వల్ల ఆయన ఈ స్వర్గలోకానికి తిరిగేయడానికి ఆయనకి శక్తి వచ్చింది. ఆయన ఈ లోకాల స్వర్గలోకాలన్నింటినీ ఒక లోకం నుంచి ఒక లోకానికి వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆ పుష్పవాణంలో రకరకాల అప్సరసలందరూ ఆయన సేవలు చేస్తూ ఉంటారు. So he was traveling with beautiful apsaras, and Lord thought, what wastage of time unnecessarily? Why wasting his time in roaming in Pushpak Viman with beautiful women? What will do? So Lord devised a plan to take him away from this situation. So he was traveling in this plane, and he went to Kailash. And Kailash he saw Lord Shiva is sitting. On his lap, his beautiful wife, Mother Parvati is sitting. And down there are many sannyasis. And he is giving lecture, pravachan on sannyas by keeping his beautiful wife on his lap. చిత్రకేత్ మహారాజు ఇలాగా ఆనందంగా తిరుగుతూ ఉంటే భగవంతుడు అనుకున్నాడంట, ఈ సమయాన్నంతా వృధా చేసుకుంటున్నాడని చెప్పి భగవంతుడు వేరే విధంగా ఆలోచించి ఆయనకి ఏదైనా చేద్దామని అనుకున్నాడంట. సో చిత్రకేత్ మహారాజు పలకి పుష్పమానంలో నుంచి కైలాసం పెట్టుకున్నారు. సో అప్పుడు కైలాసంలోని సిచ్యువేషన్ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నది అంటే మహాదేవుడు మఠం వేసుకొని ఆయన తొడ మీద పార్వతీదేవిని కూర్చోబెట్టుకున్నారంట. సో అక్కడ చాలా మంది సన్యాసులు ఉన్నారంట. సో ఈ సన్యాసులందరికీ మహాదేవుడు సన్యాసం గురించి చెప్తూ ఉన్నారంట. సో ఆ సిచ్యువేషన్ లోని ఈ చిత్రకేతు మహారాజు అక్కడ వచ్చారు. So by seeing this, he started laughing. Actually, he was not making fun of Shivaji, but glorifying him. Now Shivaji is so great that by keeping his beautiful wife on his lap, he can give lecture on sannyas. He is so elevated. He is so elevated that in that situation he can give lecture on sannyas, in renunciation. Actually, he was glorifying. But Mother Parvati took it offense, and she cursed him. You are laughing like a demon. You will become demon. చిత్రకేతు మహారాజు ఈ పరిస్థితిని చూసి అయితే నవ్వుతూ చెప్పాడంట, భగవంతుడు అయితే ఆయన అపహాస్యంతో ఆయన ఉద్దేశంతో నవ్వలేదు, కానీ ఆయన కూడా చాలా స్వచ్ఛమైన భక్తుడు కాబట్టి ఆయన పొగిడే ఉద్దేశంతోనే అన్నాడంట. కాకపోతే నవ్వుతూ అన్నాడంట. ఏమని అన్నాడు అంటే, మహాదేవుడు ఎంత గొప్పవాడు అంటే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో తన భార్యను కూడా పక్కన పెట్టుకొని ఈ సన్యాసులందరికీ వైరాగ్యం మీద సన్యాసం మీద ఆయన లెక్చర్ ఇస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి అనుకుంటే, అయితే పార్వతీదేవి దాన్ని అపార్థం చేసుకొని నువ్వు రాక్షసుల్లో అవుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు రాక్షసుడు అయిపో అని చెప్పి శాపం ఇచ్చింది. So she cursed Maharaj Chitraketu, but Lord Shiva was sitting nearby. He said, why you unnecessarily cursed him? You know, Narayana Parayana na kutachana bibhati. Swarga Pishanake Shiva. Whether they stay in Swarga or they stay in Naraka, they stay anywhere. Narayana Parayana, the devotees of Lord Narayana are never afraid of anything. Why unnecessarily cursed him? He understood the Chitraketu Maharaj behavior. He didn't want to offend him. He understood, Lord Shiva understood that actually he was not making fun of me. So, but Mother Parvati, she got disturbed. She felt offended that somebody is offending my husband. How can she tolerate that? Immediately she cursed him. But Lord Shiva understood that actually he was not offending me. I mean, he tells her that why he unnecessarily offended her. It doesn't mean anything for them. Devotees of Lord Vishnu. They stay in Swargaloka or Naraka, the same for them.
They are always surrendered. They are never afraid of any situation in their life. Na kutaschana bibhyati. They are never afraid of anything in their life. Whatever may come into their life. పార్వతీదేవి ఎప్పుడైతే ఆయనకి శాపం ఇచ్చిందో అప్పుడు మహాదేవుడు అడిగాడంట, నువ్వు ఎందుకు ఆయనకి అలా శాపం ఇచ్చావు? ఎందుకు అంటే నారాయణుడి తాలూకు భక్తులకి వాళ్ళు ఎక్కడున్నా, స్వర్గలోకంలో ఉన్నా, వైకుంఠంలో ఉన్నా, లేకపోతే ఈ కొండమైన భౌతిక లోకంలో ఉన్నా వారికి ఎటువంటి భేదము లేదు. వాళ్ళు ఎక్కడున్నా ఒకలాగే ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు నారాయణుడే సేవ చేసుకుంటూ నారాయణ జపం చేసుకుంటూనే ఉంటారు. సో నువ్వు ఎందుకు అనవసరంగా ఆయనకి ఇది ఇచ్చావు? ఎందుకంటే మహాదేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడంటే, ఏమని అర్థం చేసుకున్నాడు? ఈయన నన్ను ఏది చేయలేదు, ఈయన నన్ను పొగుడుతూనే ఈ వ్యాఖ్యలు చేసేది అని చెప్పి మహాదేవుడు అర్థం చేసుకున్నాడు. And Maharaj Chitraketu also, he didn't have to justify, he didn't have to give explanation. No, I didn't mean this, I didn't mean that. He didn't say like this also. He said, accepted. Oh mother, you say you are given curse, I accept it wholeheartedly. He just say like this. Wholeheartedly accepted the curse. And then he became a demon, Vritrasura. And even after becoming a demon, he was a devotee. Although he was Vritrasura, but he was devotee inside heart. And then of course a long story how he fights with Indra. And then he tells Indra, what kind of fighter are you, warrior are you? You are not able to kill me. And then he tells how to kill me. Then Indra kills him. And then he goes back to Godhead. Who? Vritrasura or Chitraketu Maharaj in his next life. సో చిత్రకేతు మహారాజు పార్వతీదేవి ఇలా శాపం అవగానే ఆయన అయ్యో నేను ఇలా అనుకోని ఇలా చెప్పలేదు అని ఇటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్, అంటే ఇటువంటి ఈ కారణాలు చెప్పకుండా మాత నువ్వు నాకు శాపాన్ని ఇచ్చావు, నేను దీన్ని స్వీకరిస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన రాక్షసుడిగా మారిపోయాడు. ఆయన రాక్షసుడిగా మారిన తర్వాత కూడా ఆయన బాహ్యంగా రాక్షసుడు రూపం ఉన్నా కూడా ఆయన లోపలగా ఆయన భక్తుడుగానే ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత అది చిత్రకేతు మహారాజు చాలా పెద్ద స్టోరీ. ఉత్తరాసుడు అనే రాక్షసుడిగా మారిపోయాడు ఆయన. ఆ తర్వాత అక్కడిలోని ఇంద్రుడితో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చింది. ఇంద్రుడితో యుద్ధం చేస్తుంటే ఇంద్రుడు ఇంతో యుద్ధం చేయలేకపోతున్నాడు. అప్పుడు ఈయన ఇంద్రుడిని అడిగాడు, నువ్వు ఇటువంటి వీరుడివి, నువ్వు నన్నే చంపలేకపోతున్నావు అని చెప్పి మళ్ళా ఇంద్రుడి మీద ఈగా జాలి కలిగి నువ్వు నన్ను ఎలా చంపాలి అనే విషయాన్ని నేనే ఇంద్రుడికి చెప్పి పంపించి ఆయుధం తెచ్చుకొని ఆయన చనిపోయేటట్టు చేసుకొని ఆయన వైకుంఠానికి వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. Parishit Maharaj also could have easily counter-cursed that small boy. Parishit Maharaj could have easily counter-cursed. He was within his purview. He had a power to counter-curse also. Similarly, even he could have retaliated also, Chitraketu Maharaj also. But nobody retaliates, nobody counter-curses, because the devotee of the Lord always sees that hand of Lord Krishna in everything. When you try to see, when you get practice, when you make a habit to see the hand of Lord Krishna in everything in your life, then you will never be distressed in life. Whatever is happening to me, everything has a purpose. Everything has a purpose in my life. And that purpose Lord knows better than me. So the Lord will never put me in a situation which I cannot pass. He will never put me in an examination which I cannot pass. Lord is the expert examiner. Lord is the expert examiner. He knows whom to give what exam. No, just like small examiners in this world, they cannot give the 10th standard paper to first standard student. Will they give? Suppose small boy is there, is going to first standard. Can they give 10th standard paper to that person? No, they can't give. Small, these materials people. Lord is the expert examiner. He knows what exam to give whom. He will not give the exam like he gave exam to Dhruva Maharaj or Prahlad Maharaj to us. First time we will leave everything. First moment we will leave everything. Oh, who's God? Okay, accept. Like that. But he gave exam to Dhruva Maharaj or Prahlad Maharaj because they were qualified for the exam. They were qualified for the exam. So he gave an exam to them that level. For us, he will give our level exam. Yes, you are this level exam will give. He knows that which exam we can pass. So, Parishit Maharaj ki
శాపం ఇచ్చినప్పుడు ఈయనకి తిరుగు శాపం ఇచ్చే బలం ఉంది, ఇది కూడా ఉంది, కానీ ఇవ్వలేదు. అలాగే చిత్రకేతు మహారాజు కూడా పార్వతీదేవి శాపం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన కూడా ఆమెకి శాపం ఇవ్వాలంటే ఇవ్వచ్చు, కానీ ఆయన ఇవ్వలేదు. సో భక్తులు అనేవాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అనే దానికి వీళ్ళని ఉదాహరణగా తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఏదైనా ఒకరు కష్టం కలిగించినా కూడా భక్తులు అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఇది నాకు భగవంతుడు ఇచ్చిన ఇది, అందువల్ల నేను దీన్ని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి స్వీకరిస్తారు, కానీ తిరిగి ఎదుటి వాళ్ళకి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పరు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి చెప్తున్నారు. అలాగే నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు, భగవంతుడు అనేవాడు పరీక్షలు పెట్టడంలోని చాలా నేర్పరి. సో ఎవరికి ఎటువంటి పరీక్ష పెట్టాలి అనే విషయం భగవంతుడికి తెలుసు. దానికి ఉదాహరణగా మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇప్పుడు మన స్కూల్లో మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు మనకి టీచర్ ఎవరైతే పరీక్ష పెట్టడానికి వస్తారో ఆ టీచరు 10వ తరగతి చదివే వాడికి ఇచ్చే ప్రశ్నపత్రం 1వ తరగతి చదివేవాడికి ఇస్తారంటే ఇవ్వరు కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళు దానికి అర్హత లేదు, ఆ పరీక్ష అటెండ్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి అర్హత లేదు. అలాగే భగవంతుడు అన్నిటిలోని నేర్పరి. అలాంటి భగవంతుడు మనకి అలాంటి పరీక్షలు ఇస్తారు. మనకి ఎటువంటి పరీక్ష మనం తట్టుకోగలమో, ఎటువంటి పరీక్ష అయితే మనం పాస్ అవ్వగలమో చూసి ఆ పరీక్ష ఇస్తాం. సో భగవంతుడు ధ్రువ మహారాజు ఇచ్చిన పరీక్ష కానీ లేకపోతే ప్రహ్లాద్ మహారాజు ఇచ్చిన పరీక్ష కానీ మనకి ఇవ్వదు. ఎందుకంటే ఆ పరీక్ష వాళ్ళు అందులోని పాస్ అవ్వగలరు కాబట్టి అందులో ఉత్తీర్ణత సంపాదించగలరు, కానీ అలాంటి పరీక్షలు వాళ్ళకి ఇచ్చారు. మనం ఎటువంటి పరీక్షలోనే ఉత్తీర్ణత చెందగలుగుతామో మన ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి మనకి భగవంతుడు మనకి అంతే ఇస్తాడు అని చెప్పి ప్రభు చెప్తారు. So the devotee of the Lord, another shloka, Tatyenukamba Sushamishamano Bhujanyavatatam Vipakam Pritpagopurvadatam Namaste Jivitoyo Muktipadestaya Bhag. That a devotee, he patiently bears the reactions of his previous karmas. Devotee patiently bears the reactions of his previous karma. And at the same time, not just bear the karma, but at the same time, with his vrid, vag, vapu, with his heart, with his mind, with his vani, with his body, he always offers obeisance to the Lord, always offers devotional service to the Lord. So that person becomes the rightful heir for mukti. So devotees thought process is like this, devotee think like this. Devotee never complains. He patiently bears the reactions. And he knows very well, Lord will always do good for me only. He will never do bad for me. He is my ever well-wisher. Surdam. He is our dearmost friend and dearmost master. He will never put me in trouble which I cannot come out of it. సో భక్తుడు అనేవాడికి తెలుస్తుంది ఏంటి అంటే, భగవంతుడు నన్ను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎటువంటి కష్టాల్లోకి పెట్టడు. ఎలా ఎటువంటి కష్టాలు ఇచ్చినా కూడా భగవంతుడు అది నా మంచి చేయడం గురించే చేస్తాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే భక్తులు అనేవాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే, ఎటువంటి కష్టాలు వచ్చినా వాటిని అనుభవిస్తారు. అలాగే మనస వాచ కర్మ వాళ్ళు భగవంతుడికి ఎప్పుడు సేవ చేస్తారు. ఏంటి కర్మణ, అలాగే వాణితో కూడా, అంటే మనసుతో కానీ తన శరీరంతో కానీ తన చేష్టలతో కానీ తన మాటలతో కానీ ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి తాలూకా ఈ నాలుగిట్లోని ఎప్పుడు ఆయన భగవంతుడి తాలూకా సేవని లేకపోతే భగవంతుడి గురించే రకరకాలుగా సేవ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు తప్ప ఇంకా మిగతా విషయాల గురించి ఆలోచించరు. అందుకే భక్తులు అనేవాళ్ళు ఈ విధంగా వ్యవహరించాలని చెప్పి చెప్తాం. So like this we see in the life of our Śrīla Prabhupāda that how many difficulties he underwent. You see, yesterday was a very special day. You know what was special yesterday? Huh? Krishna's birthday. Sure? I'm sure. Real yesterday? Yes. Corporation. It was special. Yesterday, Śrīla Prabhupāda, he formed the society in America. As all of you know that Śrīla Prabhupāda went to America on cargo ship Jaladut at the age of 70, and he went to America and formed a society within 1 year. So there, with some of the disciples who were just very new, with the help of them, we started ISKCON, this
officially established the society ISKCON in America. ప్రభుపాద్ కూడా ఇలాగే చాలా కష్టాలు పడ్డారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అలాగే నిన్న చాలా ప్రత్యేకమైన రోజు. ఏంటి ఆ ప్రత్యేకమైన రోజు అంటే ప్రభుపాదు నిన్న ఇస్కాన్ స్థాపించిన రోజు. ప్రభుపాదు జలదూత షిప్లోని అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక సంవత్సరానికి ఆయన దగ్గర ఉన్న కొంతమంది భక్తులతోని కలిసి ఈ ఇస్కాన్ అనే సంస్థని ఏర్పాటు చేశారు. So there were many names where finally decided ISKCON only. Why? International Society for Krishna Consciousness. Somebody said we can keep God consciousness and God. No, it was particular Krishna consciousness. చాలా రకాలు చర్చకు వచ్చాయంట. కొంతమంది భగవంతుడు చైతన్యం అని, లేకపోతే గాడ్ కాన్షియస్నెస్ అని, ఇలాగ రకరకాలుగా చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ప్రభుపాదు లేదు కృష్ణ అనే పేరు ఖచ్చితంగా ఉండాలి, అందుకే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పి ఈ సంస్థ స్థాపించారు. So he formed a society and then he, of course, then rest is history. All of you know that next 10 years he traveled throughout the world and created the revolution, spiritual revolution throughout the world. He established 108 temples and so many different communities all over the world, farm communities, devotional communities, like that. He established all over the world. And when he established ISKCON, there was some purpose for ISKCON. When he forms some society, there is a purpose behind it. Always, you have to write it down, what the purpose is. So what are the purposes? We'll read it. The 7 purposes of ISKCON. So, the 7 explicit purposes of ISKCON. First, to systematically propagate spiritual knowledge to society at large and to educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life and to achieve real unity and peace in the world. So this is the first purpose of ISKCON. What is that? Systematically propagate spiritual knowledge. Generally people don't have spiritual knowledge. They have some vague idea about spirituality. Maybe God is there, God is not there. Maybe God is there in temple only. Maybe here, there. Maybe we are Brahmins, we are God, we accept God. Maybe he is there. Some vague ideas. But what actually spirituality? The exact idea nobody knows. Very rarely you will find a genuine spiritualist. So he wanted to propagate systematically with proper system. We have to Bhagavatam, we have Śrīmad-Bhāgavatam, we have to chant Hare Krishna mantra. There is a system. When you follow system properly, you get proper results. Haphazardly if you follow on a mental concoction, you will not get results. They said that Shruti Smriti Pranadi Pancharatrim Vidhimna Aikantake Hare Bhakti Utpataiva Kalpate. That Shruti Smriti, or Shruti means Vedic literature, Smriti, all is without whatever you mentioned the scriptures that we should follow. So Smriti, Shruti, Pranadi, Pancharatrim Vidhimna. If we follow some bhakti marga as mental concoction, what is that? Utpataiva kalpate. Means what? It is simply disturbance to you and others. You simply follow some so-called bhakti by your own. I think is like this. I think God is like that. I think I can chant this mantra. There are many people say, whatever you like you do, no problem. Whatever mantra chant, you chant. That is spirituality. No. How? What qualification you have to accept any mantra and concoct a mantra? Mantra is not concocted. Mantra is coming from the Lord. Golokera prema dhana harinama sankirtana. What we chant Hare Krishna mantra is not concocted mantra. Don't think this is ordinary some mantra. Like that people chant. Like that some one of these mantras, this mantra. Don't think like this. This is not some ritualistic mantra. It is actually coming from spiritual world. Golokera prema dhana harinama sankirtana. It is coming from spiritual world. It is descended. Kali kale namarupe hai Krishna avatar. Kali Kali in the Kali Yuga, Namarupe hai Krishna avatar. In the form of holy name, Krishna appears. So don't think that Harinam, we chanting Harinam just some mantra. It is from scriptures. So systematically he wanted to present this knowledge to society at large. ప్రభుపాదు మనం ఇస్కాన్ సంస్థ స్థాపించారని అనుకున్నాం కదా. సో ఏదైనా సంస్థను స్థాపిస్తే ఆ సంస్థకి ఒక గోల్ ఉంటుంది, ఏం చేయాలి మనం ఈ సంస్థ ద్వారా అనేది.
సో అలాగే ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా 7 ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా 7 లక్ష్యాలని సాధించాలని చెప్పి అనుకున్నారంట. ఒకటి ఏంటి అంటే జీవితంలో విలువల అసమతుల్యతను అరికట్టడానికి మరియు ప్రపంచంలో నిజమైన అక్షయత శాంతిని సాధించడానికి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని క్రమంగా సమాజానికి వ్యాప్తి చేయడం మరియు ఆధ్యాత్మిక జీవిత పద్ధతుల్లో అందరికీ అవగాహన కల్పించడం. సో ఏం చెప్తున్నారు అంటే ప్రభు దీని ద్వారా ఇప్పుడు అందరూ భక్తి చేయాలి అని అనుకుంటారు, కానీ ఎవరు తోచింది వాళ్ళు భక్తి ఇది అంటే భక్తి అంటే ఇలా చేయాలేమో, భక్తి అంటే అలా చేయాలేమో అని చెప్పి ఎవరికి తోచింది వాళ్ళు చేసేయాలని అనుకుంటారు. అదంతా ఇది ఈ సొసైటీకి డిస్టర్బెన్స్ తప్ప అది మనకి ఏమీ మంచిని చేకూర్చదు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు ప్రభుపాద, క్రమంగా ఈ జ్ఞానాన్ని, ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని మనం నేర్చుకోవాలి. ఎలా నేర్చుకోవాలి? మనకి శాస్త్రాలు ఉన్నాయి, తర్వాత భగవద్గీత ఉంది, భాగవతం ఉంది. సో దీని ద్వారా క్రమక్రమంగా మనం ఏంటి అంటే మనం ప్రతి ఆధారం ఇక్కడికి వచ్చి నేర్చుకొని ఇస్కాన్ సంస్థ ద్వారా సో భక్తి అంటే ఏంటి, సో భక్తిని ఎలా చేయాలి అవన్నీ చెప్పి మనం నేర్చుకొని మనం ఫాలో చేయాలని చెప్పి మనం చెప్తాము. So, okay, we'll summarize everything. My time is very short. So, he wanted to really educate the people in the society. He wanted to give real education, real spiritual education, and he wanted to achieve unity, real unity and peace in the society. Now we see there are United Nations. They want that peace should be prevailed all over the world. But what is happening? Same people are fighting. Same people are propagating the fight, isn't it? So-called, United Nations. And by accepting spirituality, actually the nations can be united. We see now ISKCON, the people from all the communities, all the countries, they come together and stay peacefully. We have almost all of the world. They're not a single country where we don't have temple. Everywhere, all of the world, every nook and corner, we have some temple, some community of devotees. So that way, through spirituality, we can achieve the unity among the people, which actually the people want. They don't know the way. United Nations want same thing, but you don't want. They don't know. But Śrīla Prabhupāda said, through spirituality, we can achieve that unity. Because here unifying person is who? Krishna. Krishna is the unifying person. There they want to achieve unity, but they don't have unifying situation. They don't have unified person. Everybody wants to gratify their own senses. I want for my country this means more. I want for my country this much. My country is priority. My country is priority. My people are priority. So they want to fight with each other. But here, the moment you put Krishna in the center of your life, automatically everything is united. All of us are coming from different backgrounds. Some are Tamilians, some are Telugu, some are Kannadigas, some are Marathi, some are this, some are that. We are coming from some different places. But all of us together here. Why? Because Krishna is there. He is our unifying person. Because of him, we are united. The moment we leave him, we will be disunited. Because of him, we are united all. సో ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే దీని ద్వారా మనం ఈ ఆధ్యాత్మిక ద్వారా అందరూ మనం ఐకమత్యం అనేది సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. అలాగే మనకి ఉదాహరణగా మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ అనే సంస్థ ఉంది. సో దాని పని ఏంటి? దేశాల మధ్య యుద్ధాలను ఆపడం, అందరినీ శాంతిని స్థాపించడం. కానీ అది చేయగలుగుతుందా అంటే చేయలేకపోతుంది. ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు నా దేశం తాలూకు అవసరాలు ముఖ్యమంటే నా దేశం తాలూకు ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ, అంటే నా దేశం గొప్ప, నా దేశం ముందుండాలి. సో ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మన అందరం చూస్తే చెప్తున్నారు ప్రభు, ఇస్కాన్ అనే సంస్థ ఇప్పుడు ప్రతి కంట్రీలోని, ప్రపంచంలో ప్రతి దేశంలోని ఉన్నారు. ఎక్కడ ఏ దేశంలోని లేకుండా లేదు. అలాగే ఈ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు చాలా శాంతిగా ఐక్యమత్యంగా కలిసి ఉంటారు. అలాగే ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకుంటే ఇక్కడే మనం రకరకాల ప్రాంతాల నుంచి వచ్చాము, రకరకాల భాషలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మనందరం ఐకమత్యంగా ఉన్నాము. ఎందుకు అంటే మనందరికీ మధ్యలో ఉండేది ఎవరు అంటే కృష్ణుడు. సో కృష్ణుడు ఉన్నంత కాలం మనందరం కలిసి ఉంటాం. ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణుని వదిలేస్తామో మనం కూడా వెళ్ళిపోతాం. సో అలాగే మనకి యునైటెడ్ నేషన్స్ సంస్థ ద్వారా జరుగుతుంది ఏంటంటే అక్కడ అందరికీ కామన్ గా అనేది ఏమీ లేదు. ఎవరి దేశం తాలూకు ప్రాముఖ్యత వారికే
ముఖ్యం. సో అందువల్ల అక్కడ ఏం జరగట్లేదు. సో ప్రభుపాద ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు, సో ఇలాంటివి మనం సాధ్యం చేయాలి అనుకుంటే ఏంటి అంటే ఇలాంటి ఆధ్యాత్మిక సంస్థ మాత్రమే ఇలాంటిదంతా చేయగలదు అని చెప్పి మనకి ప్రభుపాద చెప్తారు. So second, to propagate consciousness of Krishna, God, as it is revealed in the great scriptures of India, Śrīmad-Bhāgavatam and Śrīmad-Bhāgavatam. So we have to propagate the spirituality as per Krishna consciousness, as per Śrīmad-Bhāgavatam and Bhāgavatam. This is second point. First. సో భారతదేశంలోని గొప్ప గ్రంథాలు భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతము వెల్లడి చేయబడినట్లుగా కృష్ణుడి యొక్క చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయడం. సో ఈ మనకి శాస్త్రంలో చెప్పిన ప్రకారము మనకి కృష్ణుడిని, కృష్ణుడి తాలూకా లీలల్ని, అలాగే ఈ చైతన్యాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం వ్యాప్తి చేయించాలి. To bring the members of society together with each other and nearer to Krishna, the prime entity, thus developing the idea within the members and humanity at large that each soul is part and parcel of the quality of the Godhead Krishna. So we have to make people realize this: we are a part and parcel of Krishna. So ఈ సొసైటీ సభ్యులు ఒకరితో ఒకరు కలిసి ప్రధాన అస్తిత్వాన్ని కృష్ణుడు దగ్గరగా తీసుకురావడం, తద్వారా సభ్యుల్లో మరియు మొత్తం మానవాళిలో ప్రతి ఆత్మ భగవంతుని గుణంలో భాగం అనే ఆలోచన అభివృద్ధి చేయడం అనేది, అంటే మన అందరము భగవంతుడి తాలూకా అంశాలము అనే విషయాన్ని గుర్తించేటట్టు మొత్తం జీవులందరికీ చెప్పడం అనేది. So fourth, to teach and encourage the Sankirtan movement, congregational chanting of the holy name of God, as revealed in the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So Sankirtan movement means what? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is called Sankirtan movement, chanting and dancing. Don't think that chanting and dancing is like some kind of sentimentalism. This can perfect your life. Sankirtan movement is not this. When you chant and dance in the Hare Krishna Mahamantra tune, that time our karma is destroyed. Our complete karma, our previous karma is completely destroyed, and we achieve the love of Godhead. Sankirtan movement, especially for the people of Kali Yuga, and the people, it is said that the only people who are intelligent will take it. Is Sankirtan movement. So, చైతన్య మహాప్రభు బోధనలో వెల్లడి చేయబడినట్లుగా సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని దేవుడి పవిత్ర నామాన్ని సమర్థంగా జపించడాన్ని, బోధించడాన్ని మరియు ప్రోత్సహించడం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే సంకీర్తన ఉద్యమం అనేది, ఆ సంకీర్తనం మనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, మనము సంకీర్తన చేస్తూ మనము నృత్యం చేస్తూ ఉంటే మన పూర్వపు పాపకర్మలన్నీ పటాపంచలైపోతాయంట. అలాగే మనకి భగవంతుడి తాలూకు ప్రేమ కూడా దొరుకుతుంది అని చెప్పి ప్రభు చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే మనం అందరినీ చైతన్యవంతులుగా మార్చి ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని మనం ప్రచారం చేయాలి. Fifth, to erect for the members of society, members and for society at large, a holy place of transcendental pastimes dedicated to the personality of Krishna. So, to erect for the members of Krishna, members and society at large, holy place like Mayapur Dham, Vrindavan Dham, to develop these places. So that's why Śrīla Prabhupāda established Mayapur Vrindavan Trust, under Mayapur Vrindavan Trust, to develop these dhams. And Śrīla Prabhupāda, wonderfully through his disciples, he established these dhams, our centers at different dhams. అలాగే సభ్యులందరూ మరియు సమాజానికి కృష్ణుడి వ్యక్తిత్వాన్ని, అంకితమైన అతీంద్రియ లీలలు, పవిత్ర స్థలాన్ని నిర్మించారు. సో పవిత్ర స్థలాన్ని నిర్మించాలంటే ప్రభు చెప్తున్నారు. సో మాయాపూర్ కానీ ఇలా బృందావనం కానీ ఇలాంటి ధాముల్ని మనము అభివృద్ధి చేయడం, అలాగే కృష్ణుడి తాలూకా మందిరాన్ని నిర్మించుకోవడం. And sixth one, to bring the members closer together for the purpose of teaching a simpler, more natural way of life. This is very important. To bring devotees closer for what? To teaching them and to teach how to live simple life, not to aggrandize so much, not to accumulate so much. Atyahara prayasascha. Now always people in the material world, they are being atyahara, always eating more, always accumulating more, prayasa, day and night, endeavoring, over endeavoring. This should be stopped. With atyahara prayasa. So prajalpa means what? Unnecessary talking. Prajalpa. Niyamagraha. Niyamagraha means what? So niyam agraha means people don't want to follow anything, or they want to follow just for namesake, like Lakir ka fakir. This might be like this only, like that say. So either niyam agraha or niyam agraha. Follow very strictly, rigidly, unnecessarily, without any practical understanding,
or not following anything. No, we know God, we don't want to read, we don't need to read, we don't need to chant, we know God, everything. That kind of people are there also. So both should be avoided, extremes. We should know how to practically apply. So to teach this and tell the people how to live simply and natural way of life, not to live artificially. తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, సరళమైన సహజమైన జీవన విధానాన్ని బోధించే ఉద్దేశంతో సభ్యులను దగ్గరికి తీసుకురావాలి. సో ఏం చెప్తున్నారు, ఇప్పుడున్న జనాలందరూ ఎలా ఉన్నారు అంటే అత్యాహార, ప్రజల్ప, నియమాగ్రహ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అత్యాహారం అంటే ఏంటి, మనకు కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ తినడం, కావాల్సిన దానికంటే ఎక్కువ సంపాదించడం, దాచేసుకోవడం, అది అత్యాహారం. ప్రజల్ప అంటే మనకి అనవసరమైన విషయాల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవడం. సో దీనివల్ల మనకు ఒరిగేది ఏమీ ఉండదు. దానివల్ల భగవంతుని గురించి మాట్లాడుకోవడం మంచిది. అలాగే నియమాగ్రహం అంటే మనము రూల్స్ని ఫాలో చేయాలని చేయడం లేదు, అంటే రూల్స్ నేను ఫాలోనే చేయను అని చెప్పడం. సో ఇలాగా జీవించకుండా ఉండడం. మనకు ఏంటంటే ఎప్పుడు చెప్తారు, సింపుల్ లివింగ్, హై థింకింగ్. మనం చాలా సరళంగా బతకాలి, అలాగే ఉన్నతంగా ఆలోచించాలి అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఈ నియమాన్ని పాటించడం కోసం మన ఆరోగ్యం. Seventh, last, with a view toward achieving the aforementioned purposes, to publish and distribute periodicals, magazines, books and other writings. Means we should write different magazines and different books to propagate all these 6 purposes before this mentioned. So we are back to Godhead. There are so many magazines like this. Śrīla Prabhupāda started in 1940s. So that is still continuing. Back to Godhead magazine. Like that. And along with that, some different literatures to propagate all these 6 things. పై పేర్కొన్న లక్ష్యాలను సాధించే లక్ష్యంతో పత్రికలు, మ్యాగజైన్లు, పుస్తకాలు మరియు ఇతర రచనలను ప్రచురించడం. సో ప్రభుపాద 1940లో స్టార్ట్ చేసిన బ్యాక్ టు గాడ్హెడ్ అనే పత్రిక ఇప్పటికీ వస్తుంది. సో ఇలాగా పత్రిక లాగా మనకి బీబీ నుంచి రకరకాల పుస్తకాలు ప్రచురించడం. సో ఇవన్నీ చేసి ఈ పై 6 లక్ష్యాలని మనం చేసుకోవడానికి ఆకర్షణ. So this is how we understand why ISKCON was formed and what are the purpose behind that. So we'll stop here. So we saw today anybody can summarize what we saw today, what we can go to home by taking proper understanding today's class. But gist of class. Whatever happens to us, it's the body state. We should not really expect Whatever happens to us. It's mercy of God. Is the mercy of God. Very good, very nice. Whatever happens to our life is the mercy of the Lord. We should not complain. Very good. సో ప్రభుపాద ఈ 7 లక్ష్యాలతోనే ఈ సంస్థను స్థాపించారని చెప్పారు. సో దీంతో నేను క్లాస్ ముగిద్దామనుకుంటున్నారు. అలాగే మీ అందరికీ ఈ రోజు క్లాస్ నుంచి ఏం అర్థమైంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దానికి ప్రభు చెప్పారు, మనకి ఏం దొరికినా కూడా, ఏమి వచ్చినా కూడా మన జీవితంలోనే అది భగవంతుడి తాలూకా ప్రసాదం అనేది స్వీకరించాలి అని చెప్తాం. Any other point? Never say. Devotees will not fear whether he is devotees will not get disturbed whether he is placed in a heaven or a hell, because he is always surrendered unto the lotus feet. Very nice. So devotee will never get disturbed whether it is heavenly planets or hellish planets. Very good, because surrender to the Lord. సో భక్తుడు అనేవాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అనేది ఆలోచించడు. స్వర్గంలో ఉన్నా, నరకంలో ఉన్నా, లేకపోతే ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఆయన ఎప్పుడు భగవంతుడి భక్తుడు కాబట్టి దాని గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తాడు. ప్రభు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకి మనము అంటే మన భక్తులుగా మనము ఏ స్థితికి రావాలి అంటే, మనకి ఏం జరిగినా, మంచి జరిగినా చెడు జరిగినా కూడా అది కృష్ణుడి తాలూకా ఆశీర్వాదం కింద తీసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. Yes, we should take blessing of the Lord. Everything is the blessing of the Feel and Lord. wish of the Lord Krishna. Then what else? Another point? We should consider Mother Kunti, Draupadi, Sita Devi as an Let us ideal speak this. friends. Yes. We should consider Mother Kunti, Draupadi, Kunti, all these great devotees are our ideals. Yes, sister. We have to accept anything partially that is given by God. We have to not expect for anything. Yes, we should not expect. Anything more from God. What God gives. Yes, what God gives, we should accept. We should not accept much more, but some more things. Yeah. Then Mataji.
Hare Krishna. Consciously surrender to Krishna. Yes. That hit my mind. So we are Yes. doing surrender, Sarvadanman Paramjeshwar, but from heart it should be. We have to Yes. consciously surrender to Yes, Krishna. yes. And the difference between human beings and other beings is we have that free will. So that free will we have to use for the service of the Supreme Lord. Very nice. Yes. Yes. Very good. Yes, yes, very nice. So we must make a conscious effort to surrender to Krishna. Yes, Balaji. Thank you for very wonderful class. Actually, very wonderful realization is ISKCON, mainly established by Prabhupada to propagate the spiritual education, spiritual life unto Hare Krishna mantra. But byproduct of ISKCON is you can establish peace in the entire world, which Very cannot nice. be done by you Yes, or yes. any other organization. Very If you nice. want to do real service for your society and country, better come into ISKCON and do the process given by Prabhupada, which Yes, is yes. very useful for each and everyone. Yes, yes. That is very nice. Prabhuji. Yes, yes. We made a very important point. This is just a byproduct. Peace is just a byproduct, not a real thing. Real thing is what? Krishna Prem. It's a real thing, but it's a byproduct. Byproduct itself is so great. Can you imagine Krishna Prem how it will be? I mean, if you want real peace in the world, you must establish Krishna consciousness. That's our duty, all of you. The duty for all of us. Krishna has given us this knowledge, and it's our duty to give others. We have got this, we give to others. Bharat Bhumite Hela Janmajar, Janma Sarthak Kari Parvakar. Now we are taken birth in the family, in this Bharat Varsh, great India, great Bharat. We should perfect our life and help others to perfect their life. Yes. Hare Krishna. It's very great to have you here for the class, sir. Hare Krishna. So, lot of things we understood, but we have to remember and make it work. But as you said, we should bear patiently whatever problems comes in our life. And at the end we should be gratitude to Krishna for what he had done for us. Because he knows everything, past, future and present, which we cannot see. Yes. So maybe the problem is for good, something good for future. So we don't know, we have to learn from that. And lastly, what you said, peace is the byproduct. So only by spirituality that will come. Nothing else can make peace in the world with any material things. Yes. So all this purpose of ISKCON is making everybody together and make this. Thank you, sir. Thank you. Hare Krishna. Also, first point, should patiently bear the reactions, at the same time perform devotional service. I want to add just like that, for that. Patiently bear the reaction, at the same time perform devotional service. Not just bear. Patiently, without any condition, perform devotional service to the Lord. That is very more important. Yes, very nice. Thank you. Anybody else? Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Class is very nice. Hare Krishna. So, if we keep Krishna in the center of our life, so different language people, different countries, they are all coming one night. And there is no calamities and no war. Yes. Yes, no doubt. That's our actually goal. We want to make everybody devotee. If everyone becomes devotee, no question of any calamity, no question of any war, no question of any problems in the world. So that's our duty. That we preach Krishna consciousness. Prabhupada has ordered everyone. All of us he has ordered, not only few people. He has ordered all of us to preach Krishna consciousness. Now it's up to us to accept wholeheartedly or not. It's not that I am just a housewife, I am just this, I am just that, I have this problem, I have that problem. No, leave it. These so-called constants are very small.
in the period of Lord's service. Try to serve whatever way you can. In Mumbai, one lady, housewife, she had 4 children and she was top book distributor in that temple. Can you imagine? 4 children, husband, she was taking care of them also. At the same time, she was distributing books during marathon and she became top distributor. So don't think that I am just housewife, what I can do? I have to take care of my children, I have to take care of my husband. No, you can do so many things. Just have a desire and pray to the Lord, my Lord, please engage in your service. While chanting Hare Krishna mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Now what is the meaning of this mantra? My Lord Krishna, Srimati Radhani, please engage in your service. Sincerely ask the Lord some service. He will give. He has so much service. Unlimited service he has. It is said that he can create a Brahmanda for your service. Another Brahmanda, okay, take this service. That much he loves you. Only you should have desire, sincere desire. Our problem is that we have to come out of our comfort zone and go out of our way and just ask the Lord, please give me some service. I sincerely begging you. Just beg, literally. Okay? Yes. Hare Krishna Prabhuji, thank you for the wonderful talk. Just want to add one more point. We should always think very high. Means we should not waste our time like in pressure for unnecessary thinking or unnecessary talks and all. We should be more concentrated in doing our work in Krishna consciousness, like reading Bhagavatam, Bhagavad Gita and all. And we should be with Krishna Bhakti devotees always. It's good. Yes. So today Prajalpa means what? Today's Prajalpa means what? Take one by one, going on. And useless, all. No time, nothing you get from that. Hours and hours. You don't need anybody to Prajalpa. You don't need any other person to do Prajalpa also. Today's Prajalpa is this. Mobile. Shorts, this, that, so many things. So we should avoid. We will not get anything worthwhile. We don't get anything from this. So. Prabhuji చెప్తున్నారు ఈరోజు ప్రజలపై అంటే మనం ఒకరి గురించి మాట్లాడుకోవడం లేకపోతే మాట్లాడుకోవడమే కాదు మన మొబైల్లో టైం పాస్ చేయడం కూడా ప్రజలపై వస్తుందని చెప్తున్నాం. Okay. Hare Krishna Prabhuji, Mataji has one question. So Mataji is asking that you told Lord will never give us the problems or the tests which cannot pass. We can see Parikshit Maharaj accepted the curse because he thought that it was a plan of the Lord. So we have our karmas and past actions. Should we not try to overcome it or struggle to overcome that thing? See, the thing is that we have some reaction, no doubt. We have previous karma and we get reactions, but we should not get disturbed by them. We should patiently bear the reactions. At the same time, we should not just say that anyway, for example, now you have a lot of money problem. Many people have money problem, they don't have sufficient money. So they should just starve or what? Do you say things should starve? I don't have money, oh my karma. Maybe I have to starve. Maybe I'll die after starving. You say like this? No, you should apply intelligence. You should try to do something. Even Krishna, he said, you see, Krishna had told Arjuna he doesn't want to fight. That time in Mahabharata war. And Krishna showed him everything. That see, I have already killed them. Now what? We just become an instrument. Just become an instrument in my hand, I already killed them. So like that, you have to do your karma. He told Arjuna that you do your karma. So similarly, in our life also we must perform karma. We cannot say, anyway going to happen, anyway I am going to suffer, I will suffer. Anyway I am become happy, I will become happy. No, we should perform our activity. Should do something activity, but what is problem here? Over endeavor. What is prohibited is over endeavor. Over endeavor is what? Day and night you are working very hard. Not chanting also even. Like there are people who are working 16 hours, 18 hours. They think that this is work is worship. I want to work just, no God. My God is work. My God is only work. Work is worship. So they work so much. They do over endeavor. Over endeavor is prohibited. Atyahara prayasascha. Prayas here means what? Over endeavor.
We should not do over ambitious, over endeavor, forgetting the real purpose of life. That is wanted. We should do our activity, no doubt. We must perform our activities. And at the same time, we should not do over endeavor. What we must do. No, the question is, Parikshit Maharaj got to know that it's the will of the Lord. So he did not counter the curse. Oh, like that way. That way it doesn't really counter the curse. But Parikshit Maharaj got to know that, but we will not get to know whether it is given by the Lord or should we overreact. How will he come to know? Lord came and told him. How Parikshit Maharaj knew? Lord came and told him, I wanted this, you will be cursed. No. He got a situation, he accepted. Oh, will of the Lord, I accept it. Understand? Lord came and tell, Lord Krishna didn't come and tell, I wanted to curse you, so you got this curse. We have to understand what is happening in my life is by the mercy of the Lord. Any situation, whatever happens in the life, mother-in-law problem, daughter-in-law problem. So, anyway, I'm just joking. But the thing is, whatever problem comes in our life, everything except the mercy of the Lord. Don't try to overreact. We should respond, not react. Respond to the problems, not react to the problems. Most of the time we immediately react to the problem. No. Respond. See, Parikshit Maharaj didn't react, he responded. How he responded? Yes, by hearing Śrīmad-Bhāgavatam, he responded to the problem. Yes, problem came in my life. He didn't react, didn't immediately curse or counter-cursed. He responded, what to do now? He asked everybody, what should I do now? What should I do now? Then people told, you go to Himalayas, you go here, do there, do that. No. Finally, Shukadeva Goswami said, okay, he told him Śrīmad-Bhāgavatam. So he responded in a conscious way, in a responsible way, not reacted some whimsically. So all of us must respond to our problems, not react immediately. If any problem comes in life, just think calmly, quietly. Any serious problem comes, accept it, that's it. Lord wants me to do this, accept it. Okay. Nobody will come and tell you that I like this. So thank you very much. Thank you for accommodating me. Hare Krishna. So Prabhu మనందరికీ మంచి క్లాస్ ఇచ్చినందుకు సో ప్రభు కోసం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం శ్రీకృష్ణ హరే కృష్ణ మనం One lesson that we should be always fearless. Nobody told this point. In any situation, we should be completely fearless. Devotee should behave like this. Whatever situation happens, fearless. That's what Narayana, Prayana, have to listen to everybody. That is one of the focal point today. Hare Krishna.